Hello all, in this session we shall discuss the very first part of our Indian Constitution, Union and its territories, which comprises of articles from 1 to 4. So first article 1 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். India, that is Bharat, shall be a union of states. இதில் இருந்து நம்ம ரெண்டு implication எடுத்துக்கலாம். That is, during the time the framers of the constitution there was a argument whether the country should have a modern name India or the traditional mythological name Bharat. So அதனாலேயே ரெண்டு நேம்ஸையும் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. India, that is Bharat, shall be a union of states. Union of states வந்து we can make another implication. என்னன்னா, central government is stronger than the state. See, we have got federal government also, that is central and state. Central kun tani provisions, state kun tani provisions, but union of states mattum da inga mention pannirukanga. Federation என்ற வார்த்தை we cannot find anywhere in our constitution. அதுக்கான reason, central government, that is the union as a whole, must be very strong than the states. அதே மாதிரி union of another territory is permitted. We can permit into our union, into our country, another territory, but none of the territories from our country should go outside. So no separation is permitted. அந்த ரீசன்காகவும் இந்த வேர்ட் எம்பசைஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல்ல இருக்கு. இதோடைய சப்க்ளாஸ் செகண்ட் என்ன சொல்லுது? The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. So first schedule நமக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, நம்ம ஸ்டேட்ஸ் உடைய லிஸ்ட் இருக்கும், யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கும். ஸோ ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் இது ரெண்டுத்தோடைய நேம்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூலில் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் 1 சப்க்ளாஸ் 2ல் சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ட் என்ன சொல்லுது? அதாச்சும் ஆர்டிக்கல் 1 சப்க்ளாஸ் 3 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the territory of India shall comprise. territory of Indiaன்னு சொல்கிறோம், ஓகே. ஆக்சுவலாக அந்த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியாவுக்குள்ளே என்னெல்லாம் அடங்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the territories of the states. ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டோடைய அந்த ஸ்டேட் ஆஸ் அ ஹோல் இந்தியாவுடைய டெரிட்டரி அது ஒரு பங்கு. செகண்ட், யூனியன் டெரிட்டரிஸ் லைக் யுவர் பாண்டிச்சேரி, டெல்லி, சண்டிகர், இது எல்லாமே அடங்கும். Third thing, such other territories as may be acquired. ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய எல்லா டெரிட்டரிஸ் இஃப் வி அக்வயர் இட், அதுவும் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியாக்குள்ளே அடங்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லும்போது கம்ப்ரைஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் 3 சப் கிளாஸஸ் டேக் பிளேஸ் அண்டர் ஆர்டிக்கல் 1. ஆர்டிக்கல் 2 பார்ப்போம். பார்லிமெண்ட் may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Article 2 சிம்பிளா சொல்ல போனா எக்ஸ்டர்னல் மாடிஃபிகேஷனை பற்றி சொல்லும், which means யூனியன், இந்தியன் யூனியனுக்குள்ள அவுட்சைட்ல இருந்து if we want to annex, if we want to join any territory into our union, that is possible. So parliament ஒரு லா கொண்டு admit into the union, நம்ம யூனியனுக்குள்ள admit பண்ணலாம், or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. ஸோ வெளியிலேருந்து ஒரு டெரிட்டரியை கொண்டு வந்து இந்தியாவுக்குள்ள ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் மாடிஃபிகேஷன் ஆர்டிக்கல் 2 சொல்கிறாங்க. அப்படியே சைமல்டேனியஸாக ஆர்டிக்கல் 3 பாருங்கள். பார்லிமெண்ட் மே பை லா ஃபார்ம் அ நியூ ஸ்டேட் பை செப்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி ஃப்ரம் எனி ஸ்டேட் or by uniting 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. இந்தியாக்குள்ளேயே ஸ்டேட்டுக்குள்ள பிரிவினை ஏற்படுத்தி வேற ஒரு ஸ்டேட் உற்பத்தி பண்ணலாம். வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா. ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் வாஸ் அ பிக் ஸ்டேட். அந்த ஸ்டேட் பைஃபர்கேட் ஆகிட்டு, விச் மீன்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்டே ரெண்டாக பைஃபர்கேட் ஆகிட்டு தனித்தனி ஸ்டேட்ஸாக மாறுச்சு. இதுதான் இன்டர்னல் மாடிஃபிகேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆர்டிக்கல் 3 பேவ்ஸ் வே ஃபார் இன்டர்னல் மாடிஃபிகேஷன் வித் இன் இந்தியா. ஸோ உள்ளேயே டிவிஷன் இருக்கலாம், பட் ஆஸ் அ ஹோல் இட் இஸ் இன் இந்தியா. ஓகே, அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் 2 பேவ்ஸ் வே ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் மாடிஃபிகேஷன். வெளியிலிருந்து யூ கேன் annex into our union.
ஆர்டிகல் 3 வேறு என்னெல்லாம் சொல்லுதுன்னா இன்க்ரீஸ் த ஏரியா ஆஃப் எனி ஸ்டேட். ஸோ உள்ள மாடிஃபிகேஷன் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த ஏரியா ஆஃப் எனி ஸ்டேட், டிமினிஷ் த ஏரியா ஆஃப் எனி ஸ்டேட், ஆல்டர் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் எனி ஸ்டேட், அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ ஆல்டர் த நேம் ஆஃப் எனி ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்ராஸ் தமிழ்நாடு, ஒரிசா ஒடிஷா. ஸோ இந்த மாதிரி நேம்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன்ஸும் இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பாசிபிள் அண்டர் ஆர்டிகல் 3. Article 4, what it says now, any law referred to in Article 2 or 3, which means நம்ம சொன்ன அந்த external modification and internal modification அதில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி any law shall contain such provision for the amendment of the first schedule and fourth schedule. So first schedule வந்து if you do any modifications in the second and third na states உடைய நேம் மாறும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸோட நேம் இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் ஆல்ட்ரேஷன் நடக்கும். அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஷெட்யூல் இஸ் மென்ட் ஃபார் அந்த அலோகேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த ராஜ்யசபா. அது பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ any law referred to in Article 2 or 3 shall contain such provisions for the amendment of first schedule and fourth schedule. So internal or external modification நடந்தா automatically first schedule fourth schedule amendments நடக்கும். No such law as aforesaid. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் 2 or 3 கொண்டு ஏதாச்சும் ஒரு லா மேக் பண்ணா it is not deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. Article 368 touch பண்ணாது. We have already seen this one concept, that is Article 368 will not be touched in the case of Articles 2 or 3. Articles 2 or 3 இதை வச்சு we make modifications, but in the modifications வந்து is not subjected to Article 368 of the amendment of the Constitution, which means Article 2 or 3 இந்த ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸை கொண்டு ஏதாச்சும் ஒரு லா இருந்துச்சுன்னா அது சிம்பிள் மெஜாரிட்டியாக தான் இருக்கும். அதனால் ஆர்டிகல் 368 உடைய ப்ரொவிஷன் தேவைப்படாது. ஃபைன். These are all the 3 laws mentioned in part 1 for union and its territories. ஓகே, ரெண்டு டெர்மினாலஜிக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன். என்ன டெர்மினாலஜினா யூனியன் ஆஃப் இந்தியானா என்ன, டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியானா என்ன. இஃப் யூ சே யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, ஸ்டேட்ஸ் மட்டும்தான் இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ கரண்டாக we have got 28 states and 8 union territories. Whenever you say Union of India, அந்த 28 states மட்டும்தான் இன்க்ளூட் ஆகும். டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லும்போது தான் ஸ்டேட்ஸ், யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ ப்ளீஸ் ஹாவ் திஸ் டிஸ்டிங்ஷன் இன் யோர் மைண்ட். ஸோ கரண்டாக ஆஸ் பர் ஜூலை 13, 2022 படி எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னா 28 ஸ்டேட்ஸ். எத்தனை யூனியன் டெரிட்டரிஸ்னால் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். இதெல்லாம் வந்து டைனமிக் இன் நேச்சர். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் வேறு நம்பர் இருந்திருக்கலாம். ஆஃப்டர் தெலுங்கானா 29 states we have got, but after this Jammu and Kashmir becoming union territory, இப்போ நம்ம கிட்ட 28 ஸ்டேட்ஸும் 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸும் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் update yourself in all these dynamic features. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட் இஃப் ஐ ஹவ் மிஸ்ட் இட் அப், பிகாஸ் நான் மோஸ்ட்டாக அப்டேஷனில் இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். பட் ஐ வில் மேக் ஷூர் தட் ஐ வில் மேக் திங்ஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். டெல்லி, விச் இஸ் த நேஷ்னல் கேபிட்டல் டெரிட்டரி. அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், லக்ஷத்வீப், தாத்ரா நாகர் ஹவேலி, டாமன் அண்ட் டியூ. இனிஷியலாக தாத்ரா அண்ட் நாகர் ஹவேலி தனியாக அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி, டாமன் அண்ட் டியூ தனியாக ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி. பட் இப்போ ரெண்டுமே வந்து இட் ஹாஸ் பீன் அட்டாச் டுகெதர். இது ரெண்டுமே இப்போ ஒரு சிங்கிள் யூனியன் டெரிட்டரி. பாண்டிச்சேரி, சண்டிகர் அண்ட் லடாக், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், இதுதான் அந்த 8 யூனியன் டெரிட்டரி. இப்போது இந்த 8 யூனியன் டெரிட்டரிஸில் எந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கெலாம் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெல்லி இட் ஹாஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் லெஜிஸ்லேச்சர். பாண்டிச்சேரி ஹாஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். Similarly, Jammu and Kashmir has got its own state legislature. So out of 8 union territories, 3 union territories, namely Delhi, Pondicherry, Jammu and Kashmir has got its own state legislatures. Baki ellame is directly administered by the central government.
ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்போ ரீசெண்டாக வந்த யூனியன் டெரிட்டரி, இதோடைய சம்மர் கேபிட்டல் ஸ்ரீநகர், வின்டர் கேபிட்டல் ஜம்மு. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் factual things, so please have a look at it. So summer capital of Jammu and Kashmir Srinagar, winter capital vandu Jammu, Ladakh Leh capital. And for Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Daman is the general capital. So this is all about the 28 states and 8 union territories. Now let us look into the very important topic, reorganization of states in independent India. So, after the independence, there has been a demand for the reorganization of states. So, states திரும்ப reorganize பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிமாண்ட் இருந்துச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம். In June 1948, the Government of India appointed Linguistic Provinces Committee, LPC. So, ஒரு கமிட்டி, Linguistic Provinces Committee வந்து Government of India appoint பண்ணாங்க இந்த டிமாண்ட் கூறி. The chairman was S.K. Dar. So, the report was submitted in 1948. The commission under Dar recommended that reorganization of states should be on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. Actually, demand என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா linguistic base பண்ணி states reorganize பண்ணுங்க. This was the demand. எஸ்கே தர் கமிட்டி என்ன சொன்னாங்கன்னா, பேஸ்ட் ஆன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கன்வீனியன்ஸ்க்காக தான் வந்து ஸ்டேட்ஸ் ரீஆர்கனைசேஷன் இருக்கணுமே ஒழிய linguistic factor base பண்ணி states should not be reorganized. But this report was not accepted. So அதனால இன்னொரு linguistic province committee was set up அதே 1948ல. That committee is very famously called as JVP committee, the initial letters of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya. In the JVP committee, they submitted the report in 1949. This committee also did the same thing. என்ன பண்ணாங்கன்னா, it rejected language as the basis for reorganization. Okay, so ரெண்டு கமிட்டி பார்த்துருக்கோம். ஒன்று எஸ்கே தர் கமிட்டி, ஜேவிபி கமிட்டி. ரெண்டு கமிட்டியுமே rejected linguistic as the basis for reorganization of states. இதுக்கப்புறம் 1953ல வந்து government created Andhra state by separating Telugu speaking people from Madras state. ஸோ 1953ல இந்த இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. ஆந்திரா ஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று உருவாச்சு பை செப்பரேட்டிங் தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் ஃப்ரம் மெட்ராஸ் ஸ்டேட். எதனாலனா டியூ டு த டெத் ஆஃப் பொட்டி ஸ்ரீராமலு. ஸோ பொட்டி ஸ்ரீராமலு வாஸ் அ பர்சன் ஹூ வென்ட் ஆன் ஹங்கர் ஸ்ட்ரைக். ஸோ உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு அவர் இறந்தார். ஸோ அந்த பட்சத்தில் திஸ் ஆந்திரா ஸ்டேட் காட் எமர்ஜ்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேட் உருவானதை பார்த்து லேட்டர் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆந்திரா ஸ்டேட் intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. அப்போ 1953 அந்த வருஷமே government constituted a 3-member SRC, States Reorganization Commission. இந்த States Reorganization Commission உடைய chairman was called Fazil Ali. இந்த கமிஷன்ல other 2 members were there. ஒன்று KM Panikkar, இன்னொன்று HN Kunsru. In the States Reorganization Commission submitted the report in the year 1955, and this commission accepted language as the basis for reorganization of states. But one thing enna pannanga, they rejected the theory of one language one state. That's why we can see in a state you can find many language people. So in the theory mattum they rejected and they accepted language as the basis for reorganization of states. And in the committee, States Reorganization Committee recommended the creation of 16 states and 3 union territories. Please make a note of all these numbers. எத்தனை ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, எத்தனை எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணது 16 ஸ்டேட்டும் 3 யூனியன் டெரிட்டரிஸ். By the States Reorganization Act 1956 and the 7th Constitutional Amendment 1956, the distinction between Part A, Part B states were done away with and Part C states were abolished. Actually, at the commencement of the constitution, up 1950 அப்போ பார்த்தீங்கன்னா there were 4 divisions of states, Part A, Part B, Part C, Part D ன்னு. அந்த 4 டிவிஷன்ஸுமே abolish ஆச்சு, ரிமூவ் ஆச்சு by the States Reorganization Act 1956 and 7th Constitutional Amendment Act 1956. ரெண்டுமே ஒரே டேட் தான்.
ஸோ அந்த பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி பார்ட் டி டிவிஷனில் இருந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிட்டு புதுசாக ஸ்டேட்ஸ் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்ததில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 states and 6 union territories. So on November 1, 1956, 14 states and 6 union territories were created. Recommend பண்ணது 16 states and 3 union territories. At last established ஆனது 1956ல பார்த்தீங்கன்னா 14 states and 6 union territories. So the States Reorganization Act later led to the creation of zonal councils. So there can be a question, which act led to the creation of zonal councils now? This is the States Reorganization Act. Okay, States Reorganization Act 1956 படி 14 ஸ்டேட்ஸும் 6 யூனியன் டெரிட்டரிஸும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. 1956க்கு அப்புறம் the creation of new states என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். So 1960 Bombay divided into Maharashtra and Gujarat. So பாம்பேலேருந்து 2 ஸ்டேட் உருவாச்சு. Goa was conferred a statehood in the year 1987 by Goa Daman Diu Reorganization Act 1987. So கோவாக்கு எப்போ ஸ்டேட்ஹுட் கிடச்சிச்சுன்னா 1987 this year. In 1963 Nagaland was created by taking away the Naga Hills and Tunsang area out of Assam. All these things are factual in nature, okay? இந்த வருஷம் எந்த ஸ்டேட் உருவாச்சு? In 1966 the state of Punjab was bifurcated through Punjab Reorganization Act. This created the 17th state of the country, Haryana, and also a union territory, Chandigarh. So Punjab got bifurcated, one Haryana, innonu Chandigarh. In 1971, through the state of Himachal Pradesh Act 1970, Union Territory of Himachal Pradesh was elevated to the status of state. Union Territory in the Himachal Pradesh ku statehood kadachichu epana 1971 la. In 1971, through Northeastern Areas Reorganization Act, the 2 union territories and the substate of Meghalaya got statehood. So, one thing you have to remember, NEFA Northeast Frontier Agency ன்னு சொல்வாங்க. So, இப்பத்திய மிசோரம் and Arunachal Pradesh தான் வந்து formally it was called Northeast Frontier Agency. 1987 Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa got created. They were created and they got statehood. 2000 3 new states, Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand were created. So now we can know hierarchy wise எந்த வருஷத்துல இருந்து ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் உருவாச்சுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? 14 states are there right now, which means 1956 அந்த ஸ்டேட்ஸ் ரியார்கனைசேஷன் ஆக்ட் படி 14 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்த ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன? 15th ஸ்டேட்டாக குஜராத் வந்துச்சு 1960ல். ப்ளீஸ் ஹாவ் அ லுக் அட் இட், இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஓகே, ஆர்டர்லியாக இருக்குது. ஸோ குஜராத் 15th ஸ்டேட், நாகாலாந்து 16th ஸ்டேட் in the year 1963, Haryana 17th state 1966, Himachal Pradesh 18th state 1971, Manipur, Tripura, Meghalaya. So now shortcut Mani tree Meha அப்படின்னா வச்சுக்கலாம். So you have to remember, so use any type of mnemonics, okay? So Manipur 19th state, Tripura 20th, Meghalaya 21st, Sikkim 22nd 1975, Mizoram 23rd, Arunachal Pradesh 24th, Goa 25th. So MAG அப்படின்னு நான் வச்சுப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் லெட்டர்ஸை வச்சு. ஸோ MAG 1987, இந்த மூணுமே 1987 தான் வந்துச்சு. ஸோ இது 23rd, 24th, 25th. அப்புறமா CUJT, ஸோ சத்தீஸ்கர் 26th, Uttaranchal 27th, Jharkhand 28th. இது மூணுமே 2000 கிரியேட் ஆச்சு. தெலுங்கானா 29. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு 14 ஸ்டேட்ஸாக 1956 இருந்து 29 ஸ்டேட்ஸ் வரைக்கும் we have got. Renaming. So names of states at different times have changed. So 1950 United Provincesனு இருந்த பேர் உத்தர் பிரதேஷ்னு மாறுச்சு. 1969 Madras got changed to Tamil Nadu. In 1973 Mysore got changed to Karnataka, and in the same year 1973 Lakadar, Minicoy and Amintiri Islands renamed as Lakshadweep. 1992 Union Territory of Delhi was redesignated as National Capital Territory of Delhi.
We can say that India is an indestructible union of destructible states. States-kulla destructions evlo vena irundhu, you can alter the boundaries, anything. But union-wise, it is indestructible. Whereas USA, in the case la pathina, USA is described as indestructible union of indestructible states. States-ayum odikka mudiyadhu because it's a strong, very strong federation and indestructible union. At the time of independence அப்போ India comprised two categories of political units. ஒன்று British provinces, இன்னொன்று princely states. ரெண்டு divisions இருந்துச்சு. நம்மளுடைய இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் 1947 மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க princely ஸ்டேட்ஸ்க்கு. ஒன்று இந்தியாவோட ஜாயின் ஆயிக்கோங்க, or else you join with Pakistan, or else remain independent. So these were the three options or choices given to the princely states. So 552 princely states actually இருந்துச்சு before that means independent India. And the 552 princely states 549 integrated with India by the efforts of Sardar Vallabhbhai Patel. Hyderabad state was integrated through police action, Junagadh was integrated through referendum, Kashmir was integrated through instrument of accession. Now let us look into how Sikkim became an Indian state. So, during British day and the time, Sikkim was an Indian state. It was under the hereditary monarch called Chogyal. So, ஒரு hereditary monarch கீழே இருந்த ஒரு territory தான் Sikkim. அந்த hereditary monarch யாருன்னா Chogyal. 1890 the external boundaries of Sikkim were demarcated with China by an agreement. Chogyal was a member of Chamber of Princes. After India became independent, a treaty was entered into between Sikkim and the government of India. So, நம்ம இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தாச்சு. அப்போ Sikkim was not a part of India. சிக்கிம்க்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் ஒரு treaty sign பண்ணப்படுது. The government of India took the responsibility with regard to defense, external affairs and communications. இந்த மூணு field of Sikkim உடைய responsibility government of India எடுத்துக்கிறாங்க. So thus Sikkim became a protectorate of Indian Union. 1974 Sikkim Assembly passed the Government of Sikkim Act. This act empowered the government of Sikkim to seek participation and representation of the people of Sikkim in Indian political for speedy development. So Chogyal ஒரு hereditary monarch இருந்தாரு. He was turned into ஒரு normal constitutional head மாறப்படுறாரு. The real powers were transferred to the Sikkim Assembly. Sikkim Assembly passed a resolution expressing their desire. Sikkim wanted to mingle with India, to be a part of India. So they expressed their desire to be associated with the political and economic institutions of India. அதன்படி 1974 35th Amendment was passed by the Parliament to give effect to the resolution. In the 35th Amendment gave this state of associate state என்ற ஒரு terminology சிக்கிம்க்கு கொடுக்குறாங்க. And Article 2A 10th schedule insert செய்யப்படுது. Sikkim will be entitled to send 2 representatives to the Parliament, but these 2 are not entitled to vote for the election of President and Vice President. இதுதான் அந்த 35th Amendmentல சொல்லப்படுது. But it was a failure. ஏன்னா அசோசியேட் ஸ்டேட் என்ற ஒரு டெர்மினாலஜி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே சொல்லப்படல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அசோசியேட்டிவ் ஸ்டேட் என்ற அந்த டெசிக்னேஷனை எப்படி இல்லாத ஒரு டெசிக்னேஷன் சிக்கிம்க்கு கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு திஸ் 35th Amendment was made null. And also 36th Amendment was passed. Sikkim has been admitted into the Union of India as a state. So 36th Amendment Act pass பண்ணி சிக்கிம் ஒரு full Indian ஸ்டேட்டாகவே இந்தியாக்குள்ளே வராங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் அமெண்ட் ஆகுது, 4th ஷெட்யூல் அமெண்ட் ஆகுது, ஆர்டிக்கல் 80 காம்போசிஷன் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், ஆர்டிக்கல் 81 காம்போசிஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள், அண்ட் ஆல்சோ 2A and 10th ஷெட்யூல் ரெண்டுமே 35th Amendmentல இன்சர்ட் செய்யப்பட்டது, 36th Amendmentல ரிப்பீல் செய்யப்பட்டுச்சு, டெலீட் செய்யப்பட்டுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் தான் 36th Amendmentல நடந்த விஷயங்கள். So 36th Amendment came into effect from April 26, 1975. Article 371
371F inserted to make some special provisions relating to the admission of Sikkim. So in just சொல்ல போனோம்னா 36th Amendment 1975ல Sikkim became an Indian state by inserting Article 371F for some special provisions given to Sikkim. So this is all about the very first part of our Indian Constitution, Union and its territories. 4 articles main, 4 தான் அந்த பார்ட்குள்ளே கம்ப்ரைஸ் ஆயிருக்கு. So I guess I've made you guys clear. In the next session, I shall come up with another topic in the same polity series. So if any queries, any suggestions, any doubts, please comment, and thank you.